අද ආවා සම එකේ ත්‍රෝඩෝස් බලන්න. කිරියකෝස් ඉන්නවා. ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි වින්ටර් එකේ ත්‍රෝඩෝස් ආවා. මේ හරි ඔක්කොම හිම වලින් වැහිලා තිබ්බේ. මේ තමයි සම එකේ ත්‍රෝඩෝස්. ත්‍රෝඩෝස් කියන්නේ කඳු. අපි දැන් මේ යන්නේ කඳු තියෙන පැත්තක. සයිප්‍රස් වල කඳු පැත්ත තමයි ත්‍රෝඩෝස් කියන්නේ. අදත් ආවේ අම්මයි අපේ neighbor කිරියකෝස් සෙන්සිමෝලා අපි දෙන්නයි. With these houses, it was under control of this transport. These houses when the English, when we were under English occupation, and they were living the English soldiers. And now it's under control of තන තියෙන ලස්සන view point එකක්. I'm trying to speak an exit a claviao de που φεύγω να σε πιάνει να φαίνεται ο πρόσωπος. වින්ටර් එකේ මෙතන හරිම වෙනස් තැනක්. පාර පුරාම හිම වැටිලා තියෙනවා අපේ කලින් වීඩියෝ එකේ. සම එකේ වඩා ගොඩක්ම වෙනස්. මේ පැත්ත ගොඩක්ම ලස්සන වින්ටර් එකක තමයි මේ කඳුවල හිම වැටිලා තියෙනවා, ගස්වල හිම වැටිලා තියෙනවා. කෝ අම්මලා ගොඩක් coffee shops, restaurants තමයි තියෙන්නේ මේ හරිය. සමහරකට vacation වලට ගොඩක් අය මේ පැත්තේ ඇවිල්ලා මාසයක් විතර නැවතිලා ඉන්නවා. මොකද මේ පැත්තේ රස්නේ ටිකක් අඩුයි, එළියේ ඇවිදින්න පුළුවන්. ගස් කොළන් තියෙනවා, කඳු තියෙනවා, ඒක නිසා රස්නේ අඩුයි. ඉතින් ගොඩක් අය මෙහි ඇවිල්ලා නැවතිලා ඉන්නවා මාසයක් දෙකක් සමර් වැකේෂන් එකට. අපි ආව ට්‍රැඩිෂනල් ස්වීට් කඩේකට. මෙතන තියෙන ඔක්කොම ස්වීට් ಜಾති, dry fruits, and all these traditional sweets of Cyprus.
and especially the traditional wine. අපි දැක්ක මෙතන මේ sweet cashew. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.